Apollo Cancer Center, ACC, Bannerghatta Road, Bengaluru, today announced the launch of its dedicated Apollo Cellular Therapy and Blood and Marrow Transplant Center, marking a significant milestone in advancing comprehensive cancer and hematology care in Karnataka. The new facility reinforces Apollo's commitment to bringing multiple advanced cellular therapies and transplant modalities under one roof, enabling patients to access world-class, evidence-based treatments closer to home. The launch event was attended by Dr. Neema Bhat, Senior Consultant Hematology BMT Physician and Paediatric Oncology, Prof. Dr. Vijay Agarwal, Senior and Lead Consultant Medical Oncology, Prof. Dr. Vishwanath, Senior Consultant and Academic Advisor Medical Oncology and Hemato Oncology, Dr. Poonam Maurya, Senior Consultant Medical Oncology and Hemato Oncology, Dr. Aditya Murali, Senior Consultant Medical Oncology and Hemato Oncology. Mr. Akshay Oleti, CEO Karnataka Region, Apollo Hospitals, was also present. ರಕ್ತದ ತಜ್ಞ ಅಥವಾ ಹೆಮಟಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಮೂಳೆ ಮಜ್ಜೆಯನ್ನು ಕಸಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಫಿಸಿಷಿಯನ್. ನಾನು ಮಕ್ಕಳ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನಾನು ಕನ್ನಡದವಳು, ಮೂಲತಃ ಮಂಗಳೂರವಳು, ಬಟ್ ಅಂಡರ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ US ಹೋಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 9 ವರ್ಷ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮುಗಿಸಿ ವಾಪಸ್ ಬಂದು ಈಗ ಒಂದು 8 ವರ್ಷನೇ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಅಪೋಲೋ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಗೆ ನಾವು ಇವಾಗ ಬರ್ತಿರೋ ಮೇನ್ ಫೋಕಸ್, ಈ ಇವೆಂಟ್ ಫೋಕಸ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ಮತ್ತು ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಥೆರಪಿ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಇದುವರೆಗೂ ಇರುವಂತಹ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದ್ದು ನೀವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿರುವಂಥದ್ದು ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಥೆರಪಿ, ಕೀಮೋಥೆರಪಿ, ಸರ್ಜರಿ, ಅವೆಲ್ಲ ಯೂಶಲಿ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಸ್ಟಮಕ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಲಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ವೆನ್ ವಿ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್, ಇದು ಬ್ಲಡ್ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಬರೀ ಒಂದು ಸರ್ಜರಿಯಿಂದ ಅಥವಾ ಬರೀ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಥೆರಪಿಯಿಂದ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಕೀಮೋಥೆರಪಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷದಿಂದ ನಾವು ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲಿಗೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೀಮೋಥೆರಪಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಈ ತೀರಾ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಅಥವಾ ತೀರಾ ಉಗ್ರವಾದಂತಹ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲಿಗೆ ತರಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಮೂಳೆ ಮಜ್ಜನ ಅಥವಾ ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಯುನೀಕ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸ್ವತಃ ಪೇಷಂಟಿಂದ ತೆಗೆದಿರೋ ಬೀಜ ಕಣಗಳು ಅಥವಾ ಸ್ಟೆಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ತೆಗೆದು ನಾವು ಪೇಷಂಟಿಗೆ ಹೈ ಡೋಸ್ ಕೀಮೋಥೆರಪಿ ಕೊಟ್ಟು ಆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ವಾಸಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ವಾಪಸ್ ಆ ಸ್ಟೆಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪೇಷಂಟಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇದಲ್ಲದೆ ಆಲೋಜೆನಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋ ತೀರಾನೇ ರೋಗ ಪೀಡಿತವಾಗಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಇರೋ ಹೆಲ್ತಿ ಡೋನರ್ ಇಂದ ನಾವು ಈ ಸ್ಟೆಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ನ ತೆಗೆದು ಪೇಷಂಟಿಗೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಈ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಲಿವರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್, ಕಿಡ್ನಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ನ ಓಟಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋದು, ಲೈಫ್ ರಿಸ್ಕ್ ಅದೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಹಾಗೂ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಇಸ್ ಶಾರ್ಟರ್. ಈಗ ಲಿವರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಪೇಷಂಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಯೂಶಲಿ ಅಬೌಟ್ 1 year ಅಥವಾ 2 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ಸ್ ಮುಗಿದೋಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ನ್ಯೂ ಲೈಫ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋ ರೋಗ ಪೀಡಿತ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇತ್ತು ಅಥವಾ ಥಾಲಸೀಮಿಯಾ ಇತ್ತು, ಎಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅನಿಮಿಯಾ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ರೋಗ ಇತ್ತು ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋ ಒಳಗಡೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ತೆಗೆದು ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋ ಕೊಡೋದೇ ಈ ಮೇಜರ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಈ ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಂದ ಪೇಷಂಟಿಗೆ ತೀರಾ ಲೈಫಿಗೆ ರಿಸ್ಕ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಡೋನರಿಗೆ ತೀರಾ ಲೈಫಿಗೆ ರಿಸ್ಕ್ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ತೆಗೆದುಬಿಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡೋನರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ರಿಸ್ಕ್ ಇದೆ ಅನ್ನುವಾಗ ನಾವು ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಬ್ಲಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫ್ಯೂಷನ್, ಈಗ ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ ಅಥವಾ ಬ್ಲಡ್ ಅನ್ನ ಕೊಡೋ ಹಾಗೆ ಹೇಗೆ ಡೋನರ್ ಬಂದು ಬ್ಲಡ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಬಂದು ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತಾರೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಸ್ಟೆಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಕೂಡ ನಾವು ಒಂದು ಮೆಷಿನ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬರೀ ಸ್ಟೆಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅವ್ರದ್ದು ಬ್ಲಡ್ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ ಕೌಂಟ್ ಆಗಲಿ ಕೂಡ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವರ ರಕ್ತವನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರೋ ರಕ್ತವನ್ನ ತೆಗೆದು ನಾವು ಕಾಯಿಲೆ ಇರುವಂತಹ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಹೈಲಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲಿ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ರೇಸ್ ಮಾಡೋದು ತೀರಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. Hello all, I am Dr. Vishwanath. I am a senior consultant and academic advisor in the Department of Medical Oncology at Apollo Hospitals, Bangalore. Today it's a very proud moment for Apollo Hospitals, Bangalore. We have launched our comprehensive stem cell transplantation unit where we are able to do autologous stem cell transplant, allogenic stem cell transplant and cellular therapy or CAR T cell therapy under one roof at Apollo Hospitals, Bannerghatta Road. So it is a state-of-the-art unit and we've got excellent support from our consultant colleagues as well as infectious disease experts, nurses and of course our higher management. So talking about cellular therapy, which is also called CAR T cell therapy, it is a procedure which is done for high-grade B-cell lymphomas which are relapsed. These patients generally have a survival of only 6 months to 12 months. But with this procedure called CAR T cell therapy, where
by a simple procedure called apheresis, we remove the patient's T cells and we send it to the lab where it is genetically modified and it comes back in 2 to 3 weeks and pushed back into the patient's body, and then the patient is monitored for 2 to 3 weeks. With this procedure, we are able to cure around 50 to 60% of our patients with high-grade relapsed B-cell lymphomas, which is actually a deadly disease. This procedure can also be done for childhood leukemias, where again the cure rate is in the tune of 50 to 60%. And this novel procedure is not done in many centers in the country, and Apollo Hospital's Bannerghatta Road is one such center where we can provide this novel procedure at a cost which is 1/10 of what is performed in the United States. There it's around 5 to 6 crore rupees. Here we are able to do it at 50 to 60 lakh rupees because it requires a huge infrastructure. The product itself is around 30 to 35 lakhs. The cost is coming down. I'm sure in the next 1 to 2 years the cost will come down further, and we will be able to do more and more patients and treat these patients successfully. Thanks. Sir, after undergoing the CAR-T therapy, any chances of relapsing? So that's a very good question. Like I said, 50 to 60% of the patients who undergo CAR-T cell therapy can be cured, but there are certain resistant cases, around 40% of them, where it is difficult to cure. And like my colleagues did mention during the discussion, that further therapies like Bhat antibodies and some novel targeted therapies are being used post CAR-T cell therapies also, and we are able to cure a minute, maybe around 20 to 25% of those resistant cases.